Oh! What the fuck? What's that? Oh! Oh! 呢度睇啦，多少 ICO。 Back home, almost $800,000 has been invested into prostate cancer research by the federal government. You stupid cunt! What the fuck? What was that kind of result, but we can do more, I think. There wasn't enough this time in Florida, and we need to do better and get more. Holy shit! Count polo, the thing that really got me there though was this person that was talking to Liam and I, like, he wasn't trying to like get us to take it seriously, he was more trying to get us to realise how dangerous hard they hit. It's like you down late nights with Zach and Don. Melbourne's 1019. Да похуй, ну Жигулем, ебать, 3 тонны веса, блядь, Ну да, 3 тонны, нифига. Я полным приводом, я на мост сів и все, блядь. Це приїхав Жигулем, ёбнув, блядь. Ебать! Баба! Есть? Ти що, от урод! Серега, ти як? Головою в'їбався, но вроде нічого. Блядь, Серега, нормально? От урод, ёбаный! Девушка, да вот преследуем пьяного водителя, госномер У38 РК на обжите на Volkswagen. Неоднократно выезжал на встречную полосу, двигается в сторону Городища. Прям пьяный, видно, виляет, едет на встречку, выезжает. Ну вот сейчас в данный момент к метро мы проехали. Да, мы в сторону Городища едем, мы за ним потом вышли уже на трассу. Volkswagen Jetta. Смотри. 3 восьмерки. Все въебется. Глянь. Сейчас он врежется. Ох. Все, ушел нахуй. Ушел. Ох, он в кювет ушел. Ёб твою мать. Пойдем. Джетта, 3 восьмерки УРК. На въезде вот Городище этот стоит. А где он? Вон он, ёбаный рот. Да все, он в кювет упал в этот, знаете где? Ga ze voor je opzoeken. Morgenochtend regen, kans op zware windstoten. Wordt het een graad of 16, dan ga ik je wel opzoeken. Goeie zaak, die Mini Club Business Edition. Compleet met climate control, mini-navigatie, parkeersensoren, 17-inch velgen en zijn karakteristieke dubbele achterdeuren. Mess with it a little bit, just kind of tweak, like you said. Basically got with a good producer. He said the perfect case. We decided this guy's fucking asshole. The realest batter in the game today. From Nick C. Let's see what he made here. Park ride, let alone get a whole park running properly. You're just a worrier, Hammond said. I don't think so, Arnold said. You've got to realize that from an engineering standpoint, Jurassic Park is by far the most ambitious theme park in history. Visitors will never think about it, but I do.
He ticked the points off on his fingers. Sommarprat sätter han som fotmodell för en stor klädkedja. Läst att han ska släppa bok, att SVT gör en dokumentär om honom. Eller hört Kulturnytt rapportera att han fått ett gigantiskt stipendium av en finansman. Eller så har du sett honom vara gäst hos Malou von Sivers under rubriken "Ansågs oduglig, blev vår tids Mozart". I'm not doing that. You want a hand? You pull it out. I just push it. So Andy, how much does it normally cost to fill up your tank? Fill it up. Maybe 500 quid. So how long are we actually going to be here for then if you've got to put 500 quid in it? Put 500 quid in it. You're just going to go in... I can't be that mean as you're paying to put that much in it. You reckon? I ain't paying, mate. Are you just going to like do... Yeah, okay, going over 20 quid then, We'll yeah. put 100 quid in. Yeah.